This is another day the Lord has made for us, that we should dwell in His presence, that we should worship Him and receive from Him. We shall go to the Word of God and we shall listen to the Word of God under the topic that says faith without action. Let us take our reading from James 2, verse number 17. We are reading from James 2, 17. It reads as follows. In the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I thank you for the reading of your word, the sword of the Spirit. Speak to us, mighty God. We are listening. Guide us, direct us on how to walk the path of faith. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Christ wants us to speak about the faith that has no action. In other words, it is a kind of faith which is worthless. It has no use because it brings nothing to our lives. No matter how much we desire something from God, if we possess a faith that is worthless, a faith that is not shown by action, we cannot receive. When God has called us to the path of faith, He expects us to display certain qualities which are important in the Christian faith. Each and every child of God must have faith in the one who called him. That is to say, faith in God. Because He is the one who called us to the path of the Christian faith. A person will not be able to trust God if he lacks faith. No matter how much God promises him something, he will not receive if he lacks faith because he does not trust God. Faith is therefore an important element in the path of the Christian faith. Without faith, a child of God will not receive whatever he is praying for. Without faith, a child of God cannot get what God has promised. The promises of God will just remain in His word. Because there will be nothing to pull those
promises into manifestation. hikuva ku ta va ku nga ri na nchumu leswi nga ta koka switshembiso leswi ku swi vonakala. Children of God, Vana va Xikwembu, faith is shown by our action. ripfumelo ri vonakala hi mintirho ya hina. Faith without action is dead faith. Ripfumelo ro pfumala mintirho i ripfumelo leri nga fa, Because it will not be able to bring the desired results in our lives. hikuva ri nge tisi leswi swi lavekaka evutomini bya hina. Because it is dead, it is not there in the first place. Hikuva ri file a ri kona ekusunguleni. It will not be able to bring the blessings of God in our lives. Ri nge tisi minkateko ya Xikwembu evutomini bya hina. The blessings of God will remain where they are. Minkateko ya Xikwembu yi ta yima lomu yi nga kona. Because our faith is not active in order to be able to pull that into manifestation. Hikuva ripfumelo ra hina a ri swi koti ku koka minkateko leyi ku yi vonakala. Dead faith will not be able to bring the promises of God in our lives. Ripfumelo leri ri nge swi koti ku tisa switshembiso swa Xikwembu evutomini bya hina. Because it is not there in the first place. Hikuva a ri kona ekusunguleni. The Bible says it is dead, Bibele yi ri ri file, which simply means that it is not there. leswi vulaka ku a ri kona. Let us read Luke 17:11 up to 19. Luke 17 verses 11 in NIV version. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to them, "Rise and go. Your faith has made you well." Note the answer which Jesus gave to this man. Langutani nhlamulo leyi Yesu a nga yi nyika n'wanuna loyi. Rise and go. Tlakuka u yima. Your faith has made you well. Ripfumelo ra wena ri ku horisile. Where we read, the Bible is telling us that Jesus was traveling with his disciples. La hi nga hlaya kona Bibele yi hlamusela ku Yesu a famba na vadyondzisiwa va yena. As he was about to enter a certain village, Loko a se a nghena endhawini yin'wanyana, 10 men with leprosy called out to him from a distance. vavanuna va 10 lava va ri na leprosy va ve va n'wi vitana. They asked him to have mercy on them. Ivi va kombela ku a va na tintswalo eka vona. The men did not go nearer to Jesus Vavanuna lava a va n'wi tshunelelanga Yesu because the law of the time hikuva nawu wa nkarhi walowo required that anyone who had an infectious skin disease must stay in isolation. nawu wa nkarhi lowu a wu vula ku un'wana na un'wana loyi a nga na swilondzo ehandle u fane a tshama a nga hlangani na That is the van'wanyana. reason they were staying outside the village. Hi yo mhaka leyi a va tshama ehandle. That is the reason they did not go nearer to Jesus. Hi xo xivangelo a va nga tshuneli kusuhani na Yesu. But their faith told them that even if we call from a distance, Kambe ripfumelo ra vona ri va byele ku na loko vo vitana va ri kule, Jesus will heal us. Yesu u ta va horisa. They put their faith into action Va vuye va tirhisa ripfumelo ra vona. and called from a distance Ivi va vitana va ri kule. and said, "Master, have mercy on us." Va ku hosi hi twele vusiwana. I want to believe,
or it is written in the word that Jesus had healed other people who had similar cases before these people. And I want to believe that they must have heard that Jesus has healed others and their faith grew. And in Lakutemba ko, bastilu ku Yesu o horise van'wanyana, ivi ripfumelo ra vona ri kula. But the important point to note here is that Kambe lexi hi fanelaka ku xi langutisa laha, when the 10 lepers called for mercy from Jesus, vavanuna lava 10 lava loko va kombela ku horisiwa eka Yesu, Jesus did not do anything for their healing. Yesu a nga endlangi nchumu ku va horisiwa. Jesus did not do anything practical for their healing. Yesu a nga endlangi swin'wanyana ku va horisiwa. He simply said to them, U te eka vona, go show yourselves to the priest. fambani mi ya tikomba eka vaprista. At the moment the instruction was given, Enkarhi lowu xileriso loko xi nyikiwile, leprosy was still all over their bodies. leprosi a yi tele mirini wa vona. The men were not yet healed. Vavanuna lava a va nga se They horisiwa. could have called again from a distance and said, Master, how about you heal us first? A va ta va vitanele a kule va ku, swilo yini mi nga yi horisi ku sungula na? But the men put their faith into action. Kambe vavanuna lava va vuye va tirhisa ripfumelo ra vona. Immediately when they were told to go and show themselves to the priest, Nkarhi wolowo va nga byeriwa ku va ya va komba eka vaprista, without any second thought, va nga kanakanangi. they turned and began to walk towards the direction of the priest. Va vuye va suka va ya etlhelweni leri vaprista a va ri kona. Leprosy was still all over their skin. Leprosi a ya ha ri kona emirini wa vona. No physical change had yet taken place. A ku nga se va na ku cinca. But in faith, they obeyed and left. Kambe hi ku tshemba hi ripfumelo va vuye va yingisela va famba. Jesus required a demonstration of their faith. Yesu a lava ku ripfumelo ra vona ku va ri tirhisa. Jesus wants a demonstration of your faith and my faith. Yesu u lava ku hi tirhisa ripfumelo ra hina. As they were walking, Loko va kha va famba, healing took place. ku va vuye va kha va They horisiwa ndleleni. demonstrated their faith by doing what Jesus told them to do. Va kombise ripfumelo ra vona hi ku endla leswi Yesu a nga va lerisa swona. And as they were walking, Loko va karhi va famba, healing took place. va vuye va kha va They horisiwa. demonstrated their faith. Va kombise ripfumelo ra vona. They put their faith into action Va tirhise ripfumelo ra vona by walking. hi ku famba. If they did not put their faith into action, Loko a va nga endlangi leswi va lerisiwe they swona, would have stood there and said, first come and heal us, then we shall do what you are telling us to do. a va ta va te hi horisi ku sungula ivi hi ta endla leswi hi That lerisaka would have swona. shown lack of faith. Leswi a swi ta komba ku a va na ripfumelo. Sometime earlier this year, if not last year, I cannot remember very well, Nkarhi wun'wanyana emasunguleni ya lembe kumbe leri nga hela, I asked Christ in the grace of inquiry, ni vuye ni vutisa Yesu eka grace ya ku vutisa. is so and so not yet healed, Jesus? Loyi na loyi a va se horisiwa na? I do pray for many people, Ni khongelela vanhu vo tala. but I asked one individual. Kambe ni vutisa munhu I wun'we. asked about one individual. Ni vutisa hi munhu wun'we. I said, Jesus, is he not yet healed? Ni ku Yesu a nga se horisiwa na? Jesus answered and said, he is healed. Yesu a hlamula a ku u horisiwile. I was excited. A ni tsake ngopfu. I said, shall I go and tell him? Ivi ni ku ni nga ya ni ya n'wi byela na? He said, no. Yesu a ku e-e. He must exercise his faith and go by himself for testing. U fane a tirhisa ripfumelo ra yena a famba a ya hloriwa. He must not be told to go and test, A nga fanelangi a byeriwa ku a ya hloriwa. because that would show that there is no faith there. Hi ku leswi ta va swi komba ku a nga na Let him ripfumelo. exercise faith by himself and go and test at the doctors.
u fane a tirhisa ripfumelo ra yena a famba a ya hloriwa eka madokodela. There was nothing I could do. A ku nga ri na nchumu lexi ni nga xi endlaka. And I'm praying, I'm continuing to pray for the person, for the people. And ni ya mahlweni kha ni khongelela munhu loyi. Actually, it's an individual. Kahle kahle I munhu wun'we. I am continuing to pray, although I know Ni ya mahlweni kha ni khongela. that he is healed. Hambi ni kha ni swi tiva But ku u I am horisiwile. restricted from telling the individual. Kambe a ni pfumeleriwangi ku byela munhu loyi. Jesus said, let him exercise his faith and go and test. Yesu a tirhisi ripfumelo ra yena a famba a ya hloriwa. When I pray, I am not pretending. Loko ni kha ni khongela a no va ni kha ni ti What endlisa. shall I do? I have been told not to tell the person. Ni ta endla yini? Ni byeriwe ku ni nga n'wi byeli munhu loyi. So when I see him, even here on the prayer line, if it comes to the altar call, I must lay my hands Na on him. loko ni kha ni n'wi vona a yime layinini ku a khongeleriwa ni But fanele it no n'wi is tlhandleka painful. I mavoko. wish I had not asked that question. Kambe swa vava no ta ingaku a ni nga fanelangi ni vutise xivutiso Because I lexiya. have an answer which I can do nothing about. Hikuva ni na nhlamulo leyi ni ngeke ni endla nchumu hi yona. Children of God, Vana va Xikwembu. when we have been prayed for, Loko hi khongeleriwile or when we have prayed by ourselves, kumbe loko hi ti khongelerile for any kind of miracle that we want, not necessarily healing, any kind, ku masingita man'wana na man'wanyana and we still feel what we were feeling before, ivi hi kha hi twa leswi a hi karhi hi swi twa and we emahlweni ka ku hi still see khongeleriwa what we were seeing before, ivi hi kha hi vona leswi a hi swi vona ekusunguleni we should not take that as an indication to say we have not received. hi nga teki leswi ku va xikombiso xa ku a hi se amukela. The 10 lepers turned and walked towards the direction of the priests, even though leprosy was still all over their skin. Vavanuna lava 10 lava va vuye va famba etlhelweni va ya eka vaprista hambi What swilondza shall a we swi ri do kona in our mirini wa case? vona. Hi fanele ku endla yini? We should exercise our faith and begin to thank God for the healing that we have received, even if the pain is still there. Hi fane hi komba ripfumelo ra hina ku hi tshemba ku hi horisiwile hambi ku And karhi ku we should go havava. home rejoicing, And hi fane hi ya kaya hi saying, tsakile. Jesus, you have answered my prayer. Hi ku Yesu u hlamule Jesus, you have Unhlamurile. solved the difficult challenge I had. Yesu u solve xiphiqo lexi a ni ri na Even if the xona. challenge is still there, Hambi xiphiqo xa ha ri kona. believe that Jesus has intervened. Tshemba ku ri Yesu u mi solvele swona. Thank him and begin to rejoice. N'wi khenseni mi sungula ku tsaka. When you thank him, Loko mi n'wi khensa you are putting your faith into action. mi tirhisa ripfumelo ra n'wina. Because you cannot thank him for something you are not believing him for. Hikuva mi nge n'wi khenseli nchumu lowu mi nga wu tshembeku. The Bible does not tell us as to how long it took the lepers to get their healing. Bibele a yi hi hlamuseli ku swi teke nkarhi wo tanihi kwihi ku But vavanuna lava theirs was horisiwa. not an instant healing. Kambe ku horisiwa ka wena a ku nga ri hi nkarhi wun'we ntsena. It needed them to first put their faith into action. A swi lava ku vona va tirhisa ripfumelo ra vona. That is what some of you and I have to do. Hi leswi van'wanyani va hina hi fanelaka ku swi Some endla. people can receive instant healing. Van'wanyani va nga kuma ku horisiwa hi nkarhi walowo. Some people can receive instant solution to their challenges. Van'wani va nga kuma ti-solution ta vona hi nkarhi walowo. But it is not the case with everyone. Kambe a swi fani eka vanhu hinkwavo. Whether it take days or few hours or instant, Kumbe swi teka masiku kumbe nkarhi walowo. what I must take and keep in my heart is that I have received what I have prayed for. Leswi ni fanelaka ku swi teka embilwini ya mina I ku ni amukerile leswi ni nga khongeleriwa swona. What is it you and I want? I ncini lexi mina na n'wina hi swi lavaka. What is it you want, children of God? I ncini leswi mi swi lavaka vana va Xikwembu. Without us exercising our faith, Ehandle ka ku hi tirhisa ripfumelo ra hina, it will be hard to receive. swi ta tika ku hi amukela. We do not deny that there are certain individuals who received what they wanted in the Bible without exercising their faith.
ya pfumela ku va kona lava va nga amukela ebibeleni ehandle ka ku pfumela. Look at the story of the man at the pool of Bethesda. Langutana n'wanuna loyi a tshame ephulwini ya Bethesda. That man did not exercise any faith, N'wanuna loyi a nga tirhisanga ripfumelo ra yena. but he was healed. Kambe u vuya a horisiwa. God's grace just healed him. Tintswalo ta Xikwembu ti vuya ti n'wi horisa. God's grace healed him. Tintswalo ta Xikwembu ti vuya ti n'wi horisa. We may not be falling in his category. Hi nga ka hi nga weli eka category ya yena. Jesus wants you and I to exercise our faith. Yesu u lava ku mina na n'wina hi tirhisa ripfumelo ra hina. Jesus wants you and I to put our faith into action. Yesu u lava ku mina na n'wina hi tirhisa ripfumelo ra hina hi mintirho. In this house, we have the grace of inquiry. Eka yindlu leyi hi na grace ya ku vutisa swivutiso. Suppose you have written to the grace of inquiry Mo hi nge u vutise xivutiso eka grace leya ya ku vutisela. asking for a job, U kombela ntirho. and the answer comes back and says, you will receive your job. Ivi nhlamulo yi vuya yi ku u ta amukela ntirho wa wena. Have faith in the one who gave you that answer, Vona na ripfumelo eka loyi a nga ku nyika nhlamulo yaleyo. and put that faith into action by applying. Ivi u tirhisa ripfumelo ra n'wina hi ku apply. If you sit down and say, I have received, and do nothing, Loko mo tshama hansi mo ku ni amukerile ivi mi nga endli nchumu, there is no faith there. a ku na ripfumelo kwalaho. Apply to Apply show that you are believing what Christ has told you. ku komba ku matshemba leswi Yesu a nga mi byela swona. Put your faith into action by sending applications. Tirhisani ripfumelo ra n'wina hi ku rhumela ti-application. But if before you apply, Kambe emahlweni ka ku mi apply, you first want Jesus to say, you will indeed receive this job, mi lava ku Yesu a vula futhi ku u ta wu kuma ntirho loyi. that is an indication that you are not exercising your faith. Leswi swi komba ku a mi na ripfumelo. Because you want to apply after you have received an answer that said, yes, this one, specifically this one. You have received it. Hikuva mi lava ku apply loko mi kha mi byeriwe ku i That ntiyiso is u not ta- to u ta exercise kuma faith. ntirho. Leswo a hi ripfumelo. That is not to put our faith into action. Leswo a hi ku tirhisa ripfumelo ra hina. In many cases, if such a question comes, Eminkarhini yo tala loko xivutiso lexi xi fika, to say, Christ, I have applied for this job. xivutiso xi ku Yesu ni aplayile ntirho loyi. Am I going to receive a positive answer? Ni ta ku kume nhlamulo ya kahle na. Rarely will Jesus say yes. Hi minkarhi yo tala Yesu a nge vuli ku Usually the case will be, minkarhi yo tala wait in faith and in prayer. Yesu u ta hlamula a ku yima hi ripfumelo u tlhe u va u ri ku khongeleni. But for you and I to send that question in the first place, Ku mina na n'wina hi rhumela xivutiso lexi we have emasunguleni. already told him, Jesus, I am not believing that I will receive this job, Right. even though you said I must apply. Hi va hi vulile eka Yesu ku ntirho lowu ni ngo amukeli. Hambi Because loko ni I nga se want apply. confirmation. I cannot wait. I cannot wait in prayer and exercise my faith. I want you to confirm, am I getting it or not? Yes and no. Hikuva hi I lava want the Yesu ku answer. a hi byela ku hi nga se apply ku ri ni ta wu kuma kumbe ni nge wu kumi na. Sometimes we receive this kind of an answer. Minkarhi yin'wanyani hi amukela nhlamulo Your leyi. faith will save you. Ripfumelo ra n'wina ri ta mi Have you not hlayisa. received that kind of an answer? A mi se amukela nhlamulo yo fana Your na leyo na? faith will save you. Ripfumelo ra n'wina ri ta mi hlayisa. It means that Jesus wants you and I to exercise our faith. It is by our faith that we shall receive what we are praying for. Swi vula ku Yesu u lava ku hi tirhisa ripfumelo ra hina hikuva i ripfumelo leri nga ta endla ku hi amukela leswi hi nga swi In many khongelela. instances, after Jesus had healed people in the Bible, Minkarhini yo tala loko Yesu a hete ku horisa vanhu ebibeleni, he would say, rise and go. u ta ku ka vona yimani mi famba. Your faith has made you whole. Ripfumelo ra n'wina ri mi horisile. Your faith has healed you. Ripfumelo ra n'wina ri mi horisile. Children of God, Vana va Xikwembu. that should show us that it is not all up to God. Leswi swi komba ku a swi le ka Xikwembu ntsena.
it is up to God, it is up to us. Swi le ka Xikwembu swi tlhe na hina hi fane hi endla It swin'wanyana. is not all up to God. A swi le ka Xikwembu ntsena. We have to exercise our faith Hi fane hi tirhisa ripfumelo ra hina. and believe in the one who has called us into the path of faith. Ivi hi tshemba loyi a nga hi vitana endleleni leyi ya ripfumelo. Let us look at blind Bartimaeus. Mark Aye. 10, 46 to 52. Mark chapter 10, 46 to 52. 42 to 56. It reads as follows in NIV version. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentile lord it over them." And Chapter 10, verse 46 46. to 52. Okay. Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Verse 52 says, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Note that by emphasizing your faith has healed you, Langutani ku eka Yesu ku a tlhe a vurisisa ku ripfumelo ra wena ri ku or horisile. by saying your faith has healed you in all the cases that we read in the Bible, Kumbe loko a ku ripfumelo ra n'wina ri mi horisile eka ti-case hinkwato ta Jesus eBibeleni. was emphasizing the necessity of faith. Yesu ala ku kombisa ku ripfumelo ri na nkoka. Check in almost every case where Jesus had healed a person, Mi languta hinkwako la Yesu a nga horisa munhu. he would conclude by saying, "Rise and go in peace. Your faith has healed you." U ta hetisela hi ku vula ku tlakuka u famba ripfumelo ra wena ri ku horisile. That is to show the necessity of faith for everything that we need for our lives, not necessarily healing. Leswi swi komba nkoka wa ku pfumelo eka hinkwaswo leswi hi swi lavaka evutomini bya hina. Faith is an important element in the Christian faith. Ripfumelo I xilo xa nkoka eka vakreste. And it is shown by action. Ene ripfumelo ri kombiwa hi mintirho. Faith is shown by action. Ripfumelo ri kombiwa hi mintirho. The case of Bartimaeus is another example of faith where action worked together with faith. Mhaka leyi ya Bartimaeus yi komba la ripfumelo ri fambaka na mintirho. The faith which was in the heart of Bartimaeus Ripfumelo leri a ri ndzeni eka Bartimaeus was shown by his action of calling unto Jesus. ri vuye ri kombiwa hi mintirho ya yena hikuva u vuye a vitana eka Yesu. The faith which Bartimaeus had in his heart for Jesus Ripfumelo leri Bartimaeus a ri na rona embilwini ya yena eka Yesu was shown by his action of calling unto Jesus, even though he was told to keep quiet. ri vuye ri kombiwa hi ku u vuye a vitana eka Yesu ni loko vanhu a va kha va n'wi byela ku a miyeli. He was sitting there A tshamile where he used to beg for money.
la a tshama a kha a kombela mali. But as soon as he heard that Jesus is passing by, Loko a twa ku Yesu u le ku hundzeni, he stopped begging for money. a tshiketa ku kombela mali. He knew that my healing has come. A kha a swi tiva ku ku horisiwa ka mina ku He knew fikile. that the one who has the power to heal me is passing. A swi tiva ku loyi a nga na matimba ya ku ni horisa u le ku I cannot hundzeni. let this moment pass me by. Ni nge tshiki nkarhi loyi u ni hundza. Even though the people told him to keep quiet, Na loko vanhu va kha va n'wi byela va kha va n'wi miyeta. he insisted and called out the more. U vuye a ya mahlweni a huwelela ngopfu. This was to show that he had faith in Jesus. Leswi a swi komba ku u na ripfumelo eka He Yesu. had put his faith into action Ivi a tirhisa ripfumelo ra yena by calling unto hi Jesus. ku vitana Yesu. Finally, he was brought to Jesus. Emakumu u vuye a tisiwa eka Yesu. And we hear Jesus saying the same statement which he tells to other people. Ivi hi twa Yesu a n'wi byela leswi a byelaka van'wanyana. Go, your faith has healed you. Famba, ripfumelo ra wena ri ku horisile. As I have said, Tanihiloko ni not vurile. everyone who received his healing or received his miracle in the Bible had faith. There are certain people who never shown their faith. Ku na van'wana a Bibeleni va nga amukela va nga ri ku na ripfumelo. But Jesus chose to heal them. Kambe Yesu u vuye a hlawula ku a va horisa. Jesus is saying to us today, Yesu u ri eka hina namuntlha. let us exercise our faith A hi tirhiseni ripfumelo ra hina. and show it by our action. Hi ri komba hi mintirho ya hina. Let us exercise our faith A hi tirhiseni ripfumelo ra hina. and show it by our action. Hi komba hi mintirho ya hina. For the promises of God to manifest in our lives, Switshembiso swa Xikwembu ku swi tikomba evuton'wini bya hina. faith is needed. Ripfumelo ra laveka. The promises of God will remain wherever they are if faith is not there in our lives. Switshembiso swa Xikwembu swi ta tshama lomu swi nga kona loko hi nga ri na ripfumelo The evuton'wini bya promises hina. of God will remain wherever they are if we do not put our faith into action. Switshembiso swa Xikwembu swi ta tshama lomu swi nga kona loko hi nga tirhisi ripfumelo ra hina. Joshua and the priests, they are another examples of people who put their faith into action. Joshua na muprista i van'wanyana lava va kombaka ku tirhisa ripfumelo ra vona. After the death of Moses, the servant of God, Endzhaku ka Moses loko a lovile, God told Joshua to be courageous. Xikwembu xi vuye xi byela Joshua ku a vi na matimba kumbe a tiyi And lead the people across the Jordan River to the promised land. ku a hundzisa vanhu va Xikwembu eka nambu wa Jordani. It was up to Joshua to trust the one who was sending him A swi ri eka Joshua ku a tshemba loyi a nga ku n'wi rhumeni and bring the Israelites across the Jordan to the promised land. ku a teka vana va Israyele va tlula nambu wa Jordani ku va fika Or eIsrayele. to doubt God and remain on the other side of the Jordan. Kumbe a kanakana ivi a yima lava ri kona etlhelweni ra Jordani. Why do I say Joshua put his faith into action? Sloyi ni ku Joshua u vuye a tirhisa ripfumelo ra yena. It is because when God told him to rise and cross the Jordan River, Hi ku i mhaka ku loko Xikwembu xi te eka yena a tlakuki va hundza nambu wa Jordani. it was a time when the Jordan River was overflowing its banks. I nkarhi loyi nambu wa Jordani a wu ri na mati yo tala ngopfu. It was overflowing. A wu tele ngopfu. How can God say to you, cross this river which is overflowing? Does he want me to be swept? Xikwembu xi nga vula njhani ku hundza nambu lowu xi kha xi swi vona ku u tele ngopfu. Does he want me to be swept along by the Jordan River? Xi lava ku ni hundza na mati ya Jordani na. But he did say to him, Xikwembu xi te eka yena. Joshua, you will lead these people to the promised land across the Jordan. U ta rhangela vanhu lava eka ndhawu leyi ni nga va tshembisa yona mu hundza Tell nambu wa the priests. Jordani.
byelan ba priest to carry the ark of the covenant ku va teka ngalava ya and ntwanano walk towards the river. ivi va ya emahlweni ka nambu. As soon as they put their feet in the Jordan River, Loko se va hoxa milenge ya vona endzeni ka nambu wa the Jordan, water from upstream will stop flowing. God did tell him. mati lawa ya humaka le ehenhla ya ta yima. But even if he was told, Kambe na loko va a byeriwile, I mean, common sense will tell you, will I not be swept by this overflowing river? loko kha u swi hleketa kahle u ta tivutisa ku ni nge hundzi na mati lawa na. God did not first cut the river from the water from upstream from flowing Xikwembu a xi sungulanga hi ku yimisa mati lawa a ya huma and say, ehenhla then go. a ku xi ku He hundzani. wanted them to first exercise their faith and go towards that overflowing river. Xikwembu a xi lava ku va tirhisa ripfumelo ra vona va ya emahlweni eka nambu I lawa wu am tele not ngopfu. saying jump into a river which is overflowing. A ni ri eka n'wina fambani mi ya nghena endzeni ka nambu You lowu nga will be tala swept. ngopfu mi ta hundza na mati. I am saying do what God has told you to do. Ni ri endlani leswi Xikwembu xi nga mi byela ku mi swi God endla. had told him, he had explained in detail that as soon as they put their feet in the Jordan, on the edge of the Jordan River, the water will stop. Xikwembu a xi va hlamuserile ku loko va hoxa milenge ya vona endzeni ka nambu But mati he ya ta did not yima. cut that water, not up to until they put their faith into action. Kambe a xi yimisanga mati xi lo yimela ku va hoxa milenge ku sungula. What happened? Ivi ku humelela yini? God is faithful to his promises. Xikwembu xi tshembekile eka xitshembiso xa xona. What he promised Joshua Lexi nga tshembisa Joshua came to pass. swi ye swi humelela. As soon as Joshua exercised his faith or put his faith into action. Loko Joshua a tirhisa ripfumelo ra yena. Let us read Joshua 3:14 to 17. Joshua chapter 3 verses 14 up to 17. verses 14. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the ark of the covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, their feet touched the water edge. The water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretham. While the water was flowing down to the sea of the Arabath, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. God was faithful to what he promised. Xikwembu xi vuye xi tshembeka eka leswi xi nga swi tshembisa. The water stopped flowing Mati ya vuye ya yima ku famba. as soon as the priests who were carrying the ark of the covenant placed their feet in the Jordan River. Loko vaprista lava a va khome ngalava ya ntwanano va hoxa milenge ya vona enambyini. Let me ask you, Mo ni mi vutisa leswi. has not God promised you something? Xikwembu a xi mi tshembisanga swin'wanyani na? Maybe I could say, have you not written to the grace of inquiry? The grace of inquiry is not the only one that brings the promises of God. Even the Bible brings the promises of God. Kumbe nuku a mi se tsalela eka grace ya swivutiso na? Grace le a hi yona ntsena leyi tisaka switshembiso swa Xikwembu na Bibele Have ya you not swi tisa. written and inquired about something? A mi se tsala mi vutisa hi swin'wanyani. And Christ answers to say, yes, do it. Ivi Yesu a ku endlani. Yes, apply for that job. Ina applyani ntirho walowo. Yes, go to wherever you are going.
God has already solved the challenge for you. Ina famba lomu mi lavaka ku ya kona Xikwembu xi mi solvele swiphiqo swa n'wina. Do we not sit at home and say, God, first show me that you have indeed solved what I wanted you to solve? Kumbe hi tshama ekaya hi ku Xikwembu ni kombi ku u ni solvele leswi ni lavaka ku u ni solvela swona. I have heard people, I have read when people have written, I have a hearing tomorrow at my workplace. Ni hlayele swin'wana leswi vanhu va swi tsalaka va ta va va tsale ku ni na hearing I am so fearful. ni le ku chaveni. I do not want to be laid off from my work. A ni lavi ku hlongoriwa entirhweni wa mina. What must I do? Ni fane ku endla yini? The answer will say, Nhlamulo yi ta ku fear not. u nga Go. chavi famba. As soon as you receive that answer, Loko mi amukela nhlamulo yaloyo go to that hearing with boldness. fambani eka hearing yaloyo hi matimba. God has already fixed everything for you. Xikwembu xi lunghise hinkwaswo. But if you stay the whole night Kambe loko mo tshamba vusiku hinkwabyo asking yourself, will I make it? Will I not make it? mi kha mi tivutisa ku ni ta fikelela kumbe ni nge When fikeleli. you reach there, you will not make it and you will say, Christ was lying. Why did I not make it? Loko mi fika le mi ta fika mi hlongoriwa ivi mi ku Yesu a ni byela mavunwa. If you want to stay all night after receiving that prayer, Loko mi lava ku tshama vusiku hinkwabyo endzhaku ka ku it amukela must xikhongelo be lexi because you are praying. I fanele ku va ku mi va mi ri ku khongeleni. Not because you are asking, will I make it? Will I not make it? You have already taken yourself out of the grace of God. Ku nga vi ku mi va mi kha mi tivutisela ku ni ta hlongoriwa kumbe ni nge You are hlongoriwi mi ta va just mi going there by humesiwile. yourself. Mi ta va mi kha mi ya le mi ri Actually, you n'wexe. are much better if you have not even gone there. So antswa na ku loko mi nga yangi. As soon as you received an answer, children of God, Loko mi amukela nhlamulo vana va Xikwembu do exactly as you are told. endlani leswi mi lerisiwaka swona. Believe it, Yi tshembeni that the one who has given this answer ku loyi a nga mi nyika nhlamulo leyi knows my tomorrow. u tiva vumundzuku bya mina. But if you sit down and say, is he sure? Kambe loko mo tshama hansi mi kanakana By the way, I have a family. ive ku ni na ndyangu. You begin to think about you are being laid off from work and how you will support the family, how you will move from one person to another, borrowing money for the rent and for this and this. You have closed yourself out. Mi va mi kha mi ri ku hleketeni ka swo tala mi ta va mi kha mi tipfarele Thank endzeni ka God tintswalo ta as soon Xikwembu. as you receive that answer Khensa Xikwembu loko mi kuma nhlamulo ya and go n'wina boldly ivi mi famba mi tiyile and fear not. ivi mi nga chavi. Sometimes I have had answers like this. Jesus is honest. Minkarhi yin'wani ni twe tinhlamulo to fana na leti. Sometimes he will say it is not going to be easy, Nkarhi yin'wani Yesu u ta hlamula a ku swi nge olovi but fear not. kambe u nga chavi. If he says it is not going to be easy, fear not, that should make you and I to pray more. Loko o vula a ku swi nge olovi kambe u nga chavi swi fanele swi endla ku hi He khongela will hear ku ya my prayer mahlweni. and he will make it easy for me. U ta ta swikhongelo swa mina ivi a endla ku swi olova. To say it is not going to be easy, Ku vula ku swi nge olovi that is to show the difficulty behind the challenge. leswi swi komba ku tika ka xiyimo lexi ni nga ka xona. That is to show that even fasting prayer is needed in this case. Leswi swi komba ku na xikhongelo xa ku titsona xa Don't laveka. just sit down and do nothing. U nga tshami hansi u nga endli nchumu. Engage in a fasting prayer. Fasting prayer is powerful. Nghena exikhongeleni xa ku titsona xikhongelo lexi na matimba. Faith without action is dead. Ripfumelo ro pfumala mintirho ri We file. are all encouraged to put our faith into action. Ya hlohloteriwa ku hi tirhisa ripfumelo ra hina. Lastly, as I'm closing, Xa makumu. Abraham was a man of great faith.
Abraham a ku ri n'wanuna wa ripfumelo. But what we see is that God would first promise him something Kambe leswi hi swi vonaka i ku Xikwembu xi ta sungula hi ku n'wi tshembisa swin'wanyana. and expect him to put his faith into action Ivi a yimela ku Abraham a tirhisa ripfumelo ra yena before the promises can manifest. emahlweni ka ku switshembiso swi vonakala. In Genesis 12, Eka Genesis 12, Abraham was told to leave his country and his people. Abraham u ve a byeriwa ku a tshiketa a siya vanhu va yena endzhaku. And he was promised that he would be made into a great nation. Ivi a tshembisiwa ku u ta va munhu loyi a nga na vanhu vo tala. His name would be great. Vito ra yena ri ta va lerikulukumba. At that time, Abraham was very old Enkarhi waloyi Abraham a se a ri and he did not kulukumba have even a single child. ene a nga ri na n'wana. How do you become a great nation without even a single child? U va njhani ndhawu leyikulukumba u nga ri na n'wana? And to make matters worse, you are already too old. Leswi swi endlaku ku xiyimo xi tika, Abraham se a ri nkulukumba ngopfu. God wanted Abraham to put his faith into action first, then the blessing or the promises were going to manifest. Xikwembu a xi lava ku Abraham a tirhisa ripfumelo ra yena ku sungula, ivi leswi a nga swi tshembisa a swi ta vonakala. He told him to leave even before he gave him a single child. U n'wi byele ku a famba emahlweni ka ku a n'wi nyika na n'wana na wun'we. Abraham believed God. Abraham u vuye a tshemba Xikwembu. And his faith in God was completed by him moving to an unknown land. Ripfumelo ra yena eka Xikwembu ri vuye ri tiyisiwa hi ku u vuye a suka endhawini leyi a nga yi tiveki. Our faith and our action must agree together. Ripfumelo ra hina na mintirho ya hina yi fane yi I fambisana. cannot say I have faith while I am doing what is opposite to what God told me to do. Ni ngeke no ku na ripfumela ni kha ni endla leswi swi nga fambisaniki na ripfumelo ra It mina. would show that I am not believing in the one who had sent me. Swi ta komba ku a ni le ku tshembeni eka loyi a nga ni rhumela. Abraham left his homeland, Abraham u vuye a sukela maxaka ya yena. and it took many years before the promise was fulfilled. Swi teke malembe yo tala ku switshembiso xi vonakala. But God is faithful. Kambe Xikwembu xi tshembekile. What he promised Abraham was fulfilled. Lexi nga tshembisa Abraham swi vuye swi humelela. After Abraham had put his faith into action Endzhaku ku Abraham a tirhisa ripfumelo ra by yena obeying what God had told him. hi ku yingisela leswi Xikwembu xi nga n'wi byela swona. Let us stand. A hi yimeni. Which promises had God given for you? I switshembiso swihi leswi Xikwembu xi nga ku nyika swona? Look at your own life. Langutisani vutomi bya n'wina. What is it that God has promised for your life? I yini leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa ehenhla ka vutomi bya And he n'wina? has told you to first do 1, 2, and 3. Ivi xi mi lerisa ku mi endla leswi na leswi na And leswi. up to today, you have not yet done that 1, 2, and 3. Na namuntlha a mi se endla leswi mi nga lerisiwa swona. You want God first to bring the promise, then you will go and do 1, 2, and 3. Mi lava ku Xikwembu xi tisa leswi xi nga swi tshembisa emahlweni ka ku mi endla swileriso swa It swona. does not work that A way. swi tirhi tani. Whenever God promises you something Loko Xikwembu xi mi tshembisa swin'wana, and tells you to do something before you receive it, ivi xi mi byela ku endlani swin'wana emahlweni ka ku mi swi mi Do it. amukela. Endlani. whenever you are praying for something Loko mi kha mi khongelela swin'wana, and you have not seen the physical manifestation of whatever you are praying for, mi nga se vona leswi mi nga ku swi khongeleleni. put your faith into action. Tirhisani ripfumelo ra n'wina. Begin to thank Him Khensani for the Xikwembu answered prayer. eka nhlamulo ya Don't xikhongelo say, xa I will n'wina. thank Him once He has brought what I am looking for. Mi nga ku ni ta khensa Xikwembu loko ni vona leswi That yi nga would ni be an tshembisa swona. indication of a lack of faith. Leswi swi ta komba ku mi ta mi kha mi pfumala ripfumelo.
Faith, if not accompanied by action, it is dead. Ripfumelo loko ri nga ri na mintirho ri file. And dead faith cannot bring the desired results in our lives. Ripfumelo ro fa ri nge tisi leswi hi swi navelaka Dead evutomini bya faith hina. cannot bring the blessings of God in our lives. Ripfumelo leri nga fa ri nge tisi mikateko ya Xikwembu evutomini Dead bya hina. faith cannot bring the promises of God in our lives. Ripfumelo ro fa ri nge tisi switshembiso swa Xikwembu evutomini bya hina. Resuscitate your faith, child of God. Pfuxani ripfumelo ra n'wina. Resuscitate your faith. Pfuxani ripfumelo ra n'wina. Do you want to receive what God has promised you? Mi lava ku amukela leswi Xikwembu xi nga mi tshembisa. Resuscitate that dead faith Pfuxani ripfumelo leri nga fa. and show it by putting it into action. Mi komba hi mintirho ya n'wina. God is faithful. Xikwembu xi tshembekile. He will do what He has promised. Xi ta endla leswi xi nga swi He tshembisa. will do what we are asking for, Xi ta endla leswi hi swi kombelaka. except if it is in His will for us to go through that. Handle ka ku va ku rhandza ka xona ku hi hundza kwalaho. Because the will of God is above everything. Hikuva ku rhandza ka Xikwembu ku le henhla ka hinkwaswo. Jesus asked God to take away the cup that was before Him. Yesu u vuye a kombela ku kapu leri mahlweni ka yena yi susiwa. But because it was in the will of the Father for Him to go through that cup, Hikuva a ku ri eka ku rhandzeni ka Xikwembu ku a hundza laya. it was not taken away. A yi susiwangi. But you and I, He has not told us that whatever we are going through, it is His will. Kambe mina na n'wina a nga se byela ku leswi hi hlanganaka na swona i ku It rhandza is ka in yena. His will. I ku rhandza ka yena. Let us resuscitate our faith. A hi pfuxeni ripfumelo ra hina. Let us fan into flame that dead faith, A hi tshiveleni ripfumelo leri a ri nga fa. and we shall receive. Ene hi ta amukela.